Jeremiah chapter 1, Jeremiah chapter 1, verse 5 to 10. Chapter 1, verse 4 to 10. Jeremiah chapter 1, verse 4 to 10. Ato nini basahon responsive reading. I will read verse 4, kamit verse 5, hangtod makabot ko tayo verse 10. Ato nini durungan ng pagbasa. Okay, in verse 4, nasin dito, then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not I am a child, For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Verse 10, in verse 10, read. Say, I have this day set thee over the nations, and over the kingdoms, to root out, and to pull down, and to destroy, and to pull down, to build, and to plant. And Diyos, it magpanalay nato gibasa, things that give us courage to do God's will. Things that give us courage to do God's will. It is about the calling of Jeremiah. Okay? Amini an entrada ang kinabuhi ni Jeremiah niya calling to be a prophet toward Israel. Ato makita dida na for several times nagkamay-adi ang gitatawag na excuse. Like Moses. Aniya didi siya, Lord, dira ko pwede because I cannot speak because I am a child. It means to say, Lord, diri pa ko matured enough umatubang yung mga tao. Lord, diri pa ko matured enough magsumata nimo pulong. Pero nasa ang Ginoo, ayaw ko nung kahadlok, for I am with thee. Then atong gihapon makikita in verse 10, nasa ang Ginoo, ginhimot ay ikaw nga usa nga propeta. Dida, anya panawagan, toward the nations, over the kingdoms. You will root out, pull down, destroy, and throw down. You will build and to plant. Now, what three things that we need to understand? Things that give us courage to do God's will. Number one is the presence of God. It presents siya Ginoo. Una nga aton makikita is the presence of God. Aton makikita dida in verse 8. Nasin didi, be not afraid of their faces, for I am with thee. Notice the word, for I am with thee. Ang presensya Ginoo amit nagahatag aton hin kusog. Amay to nagahatag aton encouragement. Nga diri kita mahadlok. He promised us in the book of Matthew chapter 28 verse 18 to 20, nasa Ginoo, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kung imo kikitaon ang Ginoo, bisan kumain kita, babantayan kita niya. Anya presensya. Kinabuhi ni Abraham, makita natin ang presensya at Ginoo. Kinabuhi ni Jacob, nakadagyapon ang presensya at Ginoo. Kan Isaac, kan Moses, kan David, mga propeta, even this time, masing kita, pastor, waray man kita simbahan, adi man kita gawas, so waray nga din presensya at Ginoo. Sari pa man kung hain ang iya mga anak, nagtatapok na kayo usa, kaniya ngaran, diya mismo nagpapabot na aton. Amen. Pero kita yan sobra pa nga ni kita na kanabibya nga. 10, 11, 12, Sobra kita tulo. Sobra kita upat. 15, 16. So yan ang paladaan, it presents it Ginoo, kaupod naton yan, na maram ako, nga it Ginoo mismo, nalilipay yan na aton. Kaya naman, mada kita na baptisin. Pagtikan ni paladaan naton, kaupo na natin it presensya at Ginoo. Pagparkon sakyanan, nakilala na kong kapitan, uy pastor, ikaw may ngayon kumini. Ngayon ka mo, si kung di kami, may na kami baptisin. Kaya maaram hira.
nga kanang simbahan ning activity. So, kumain ka man, kumadto ka man nalain nga lugar, ipresensya Ginoo ada. Amo bito, dapat kita may courage kaya naman, it Ginoo mismo nagpapaluyo aton. Amen. Pag-witness naton, Amen. pag-invite naton hin mga tao. Di ba? Pagbuhat naton hit kaburuton hit Ginoo. Kaya di kita mahadlok kay it Ginoo mismo amo it nangunguna aton. Ikaduha, not only is the presence of God, but number 2, atong gyapon makita is the performance ng Ginoo. The performance of God, atong makita dito in verse 9. In verse 9, nasin dito, then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. Ano ang gimbuhat ang Ginoo ni Jeremiah, Lord? Di na ko pwede, kay bata pa ako. Lord, di ko pa kaya mag-istorya sing ng Ginoo. I have put my words in thy mouth. I have put my words in thy mouth. Ako na kuno gimplastar, hai mo baba kung anon imo yayak nun. Ako naging plastar sa Ginoo, hai mo mga imim kung anon imo igyayakan. Usahay, nando kita pagyakan ano? Labi na kung makakita kang tao nga sisiran nimo, masindahin kita, ikaw dito kay baga, kuang ka, ikaw. Nasa Ginoo, I have put my words in thy mouth. That is the performance ng Ginoo. The moment you open to them the gospel, ang ginit magahan ay haya kasing-kasing. Pastor, diri man ako bihasa, ang Ginoo it magbubutang hayra kasing-kasing, igo ka lang nga magyayakan, igo ka lang nga gagamiton it Ginoo to speak up about God's simple plan of salvation. Kita ay Jeremiah, nadiri ko diya, sinadira ko Lord. Kaya sa Ginoo ay kadlok. Kaya naman, I put my words in thy mouth. Kaya di makita mahadlok. Kaya di makita mga scammer. Amen. Diba? Ito na scammer nga, di na Nahadlok. pinanguat ng tao, tatawagan ka, matik sa imo, makatuyo balay, o pirang kahin amin ni, pag madara ka, Goodbye. kalipay nira, hay salamat, nauwat niya gihapon. How much more kita nga nagdadara kita pulong it Ginoo. Sumiri nga, kung ka man, di ka man, ay nala, pamati nala it pulong it Ginoo. Istoryahan nala, adala mo kung makarawat ko diri. Yeah? So, let us always put that in our mind. Di kita mahadlok why. First of all, may nakita presensya it Ginoo. Secondly, we have what? The performance of God. And number 3, ato nakita, number 3 is the promise of God deliverance. The promise of God's deliverance. Ato makita dito in verse 8 again, be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee. It means to say, waray may makakahilabot ha imo. Di ka mahadlok, kaya naman, it Ginoo di aton. Nakabantay kita kan Daniel, when Daniel challenged by some rulers ng kingdom ng Persia, anong siringan hadi? Maaram ako Daniel, nga imo Ginoo amit magtatalwas sa imo. Nahadlok may Daniel nga ikatuya kuan mga leyon. Waray. Kanasing mismo nadi Daniel, maaram ako nga imo Ginoo nga imo gisiserbisyuhan, imo Ginoo nga imo gisisimba. Amo mismo it magtatalwas sa imo. How mas mo kaya nga panahon? May hubog. Di kita hilap na sa Ginoo ay paghilap dito kaya akong tuanan. Amen. Kamoto na lang nga nakamong kita din ano. So aton pamalandungon nga hatubangan hit Ginoo, gintagaan kita dapat niyang courage. The problem is aadi aton ay problema. Diba?
Aadi usahay aton diri ano nato. So usahay ang problema waray Ginoo, ang problema adi aton. Kaya naman nahadlok, naawod, ano pa? Naano pa ang tao? Damulan aton excuse, damulan aton alibay. Itaya na. Napatunta, service ni naton. Then after service, we have baptism, pero warayan ng iba. Because some of them have what? Excuses. I-right excuses. Bahala pira, basta kita. Ang tangani kita ng Quran, sige lang. Ipakita natin na at Ginoo nagpapalayo atin. Okay, things that give us courage to do God's will. Number 1 is the presence of God. Number 2 is the performance of God. And number 3 is the promise of God's deliverance. So this afternoon, nauran pa man aton ating pagkaanon, Hurawon anay natin kadali. So, we will have our prayer. Once again, let's pray. Lord, once again, salamat. Hindi gayon, hindi yung ay maging pag-aamon this time. Salamat gapon, Lord. Hindi nga higayon, magkana kami this time baptism. Hindi din allow, Lord, na manamon this time. At once again, Lord, na nagpaamon this time. Tagay kami din kadaugan, accomplishment, kung inaadlaw. Ikaw makita, ikaw malipat, ikaw din magbulipay. Kapag ginuit makita, ang aming mga pinabuhi. Lord, acknowledge kung waray kami may once again, inihatanan ako ng papasalamatan. Doon ako sa sagay, dito to vlog in Jesus' name I pray. Amen. Amen.